Next we'll discuss about current distribution on a thin wire antenna. దట్ మీన్స్ ఇప్పటివరకు మనం చూస్తుంది ఏంటంటే మనం ఇన్పుట్ నుంచి యాంటెన్నా వరకు ఒక ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ యూజ్ చేస్తూ వస్తున్నాం. ఆ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్లో మనం ఇచ్చే ఇన్పుట్ యొక్క కరెంట్ వేరియేషన్ ఎలా ఉంటుంది, దాట్ విల్ డిస్కస్ ఇన్ దిస్ టాపిక్. కరెంట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనే థిన్ వైర్ యాంటెన్నా. సపోజ్ లెట్ us say I had given a current, then so automatically ఒక్కొక్క వైర్లో విల్ హ్యావ్ ద కరెంట్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు I0/2. ఓకే, సో now we'll see ఆ కరెంట్ యొక్క ప్యాటర్న్స్ ఎలా ఉంటాయి. Here we'll see that. So that you can see that. So here the I0 that is the positive, negative, that is the positive and negative. సో ఇక్కడ మన మోటివ్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడ ఉంది అంటే దానికి సంబంధించిన ఫీల్డ్ 360 డైరెక్షన్స్లో ఉంటుంది. అలాగే ఇక్కడ రెండు వైర్లు ఇలా ఉన్నాయంటే ఇక్కడ ఫీల్డ్ ఎలా ఉంటుందో దెన్ ఆటోమేటికల్లీ ద డౌన్ సైడ్ ఆల్సో విల్ ఎక్స్పెక్ట్ సమ్ ఫీల్డ్, రైట్? సో ఇదేమో పాజిటివ్ ఉంది, ఎగ్జాక్ట్లీ దిస్ వన్ ఈజ్ ద నెగిటివ్ వన్. Then what about the resultant value? That equal to exactly 0. That means in this case the fields are exactly cancel each other from this. అంటే ఈ డైరెక్షన్స్లో మీరు ఏ ఫీల్డ్ ఉండదు ఈ డైరెక్షన్లో, ఎందుకంటే ఎగ్జాక్ట్లీ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్. బట్ వెనెవర్ you are able to flare the end wires, if you like that, then automatically this is the positive and this is the negative. Then you will experience some field that you can discuss here. You'll see that however, because the two wires are flared section are not necessarily close to each other, the field radiated by one do not necessarily cancel those of the other. అంటే ఫస్ట్ కేసులో ద రిజల్టెంట్ ఫీల్డ్ విల్ బి 0 ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్, బట్ ఇన్ ద సెకండ్ కేస్ అంటే ఎప్పుడైతే నువ్వు వైర్స్ని బెండ్ చేయడం స్టార్ట్ చేసావో you will experience some non-zero radiated field from the antenna. So now my motto is ఆ నాన్-జీరో రేడియేటెడ్ ఫీల్డ్ మ్యాక్సిమం అవ్వాలి. అంటే దాని దగ్గర నుంచి నేను ఎంత ఫీల్డ్ని మ్యాక్సిమం తీసుకోగలను అంత ఫీల్డ్ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి. సో ఫర్ దట్ పర్పస్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ఎ డైపోల్ హియర్. నౌ విల్ సీ దట్ దిస్ ఈజ్ ద పాజిటివ్ ఆఫ్ సైకిల్ నేమో యూ విల్ అబ్జర్వ్ పాజిటివ్ హియర్ అండ్ నెగిటివ్ హియర్. అండ్ ద ఆఫ్టర్ నెక్స్ట్ వన్ అంటే whenever negative cycle, this is the negative and this will observe positive. That means సో నువ్వు ఇస్తున్న ఇన్పుట్ను బేస్ చేసుకొని ఒకసారి ఏమో ఇటు సైడ్ వస్తుంది ఫీల్డ్, ఇంకోసారి ఏమో ఇటు సైడ్, మళ్ళీ ఇటు సైడ్. అంటే దాట్ మీన్స్ యు ఆర్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ ఏ కంటిన్యూస్ ఫీల్డ్ ఫ్రమ్ ద యాంటెన్నా, బట్ డిఫరెంట్ లొకేషన్స్. ఒకసారి ఏమో ఇక్కడ, ఒకసారి ఏమో ఇక్కడ. బట్ నాకు అలా ఉండకూడదు. ఐ షుడ్ ఎక్స్బిట్ అండ్ ఐ షుడ్ రిసీవ్ ఏ కంటిన్యూస్ ఫీల్డ్. సపోజ్ లెట్ us say దానికోసం నేను ఏం చేయాలంటే దెన్ ఐ విల్ మేక్ ఆర్ మేబీ ఐ షుడ్ అడ్జస్ట్ దీస్ లెంత్స్. సో ఈ లెంత్ని అడ్జస్ట్ చేయడం ద్వారా నాకు ఫీల్డ్ ఎలా వేరీ అవుతుంది, ఆర్ మేబీ ఎంత ఎలా వేరీ అవుతుందంటే దట్ షుడ్ డిస్కస్ హియర్. సో కంప్లీట్ వేవ్ని మనం జనరల్గా ల్యాంబ్డాతో డిస్కస్ చేస్తాం, ల్యాంబ్డాతో డినోట్ చేస్తాం. దిస్ ఈజ్ సింప్లీ నథింగ్ బట్ λ/2. సో ఇఫ్ విల్ పుట్ ద λ/2 హియర్ దెన్ ఆటోమేటికల్లీ దిస్ ఈజ్ ద లెంత్. అలా కాకుండా ఇఫ్ ఐ పుట్ ద లెంత్ విల్ బి λ/4, దెన్ ఇఫ్ ద లెంత్ λ/4, దెన్ వాట్ అబౌట్ ద ఫీల్డ్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఫ్రమ్ దిస్? ఇట్ విల్ బి ఎగ్జాక్ట్లీ లైక్ దిస్. ఈ పక్క ఉన్నదానికి కూడా, ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ ద λ/4 ఓన్లీ, ఎంటైర్ డిస్టెన్స్ విల్ బి λ/2. సో పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ ఏమో ఇటు సైడ్ నుంచి ఫీల్డ్ ఇటు సైడ్కి వస్తుంది. అలాగే నెగిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి యూ విల్ ఎక్స్పీరియన్స్ సేమ్ ఫోర్స్ బట్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. ఎందుకంటే అప్పుడు ఇక్కడ పాజిటివ్ ఇచ్చింటావు, ఇక్కడ నెగిటివ్ ఇచ్చింటావు. ప్రీవియస్గానేమో ఇక్కడ పాజిటివ్ ఇచ్చి ఇక్కడ నెగిటివ్ ఇచ్చావు. సో ఫ్రమ్ దాట్ వీ కెన్ అబ్జర్వ్ వన్ థింగ్, బై అడ్జస్టింగ్ ద హైట్స్ ఆఫ్ ది డైపోల్స్ వీఆర్ ఏబుల్ టు ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఏ కామన్ ఫోర్స్ ఆర్ మేబీ ఈక్వల్ రేడియేటింగ్ ఫీల్డ్ విత్ రెస్పెక్టివ్ టైమ్, ఈవెన్ దో ఇఫ్ విల్ గివ్ ద వేరింగ్ ఇన్పుట్ ఫ్రమ్ ద వేరింగ్ ఇన్పుట్ అట్ ద ఇన్పుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది ట్రాన్స్మిషన్ లైన్. సో జస్ట్ అబ్జర్వ్ వన్ థింగ్, నేను వేరియింగ్ ఇన్పుట్ ఇస్తున్నాను, దాని ద్వారా టైం వేరింగ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను. అవి విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైంతో పాటు వేరే అవుతున్నా సరే ఐఎమ్ రిసీవింగ్ ఏ సమ్ కాన్స్టెంట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ జస్ట్ బై అడ్జస్టింగ్ ద హైట్స్ ఆఫ్ ది డైపోల్ యాంటెన్నా. సో ఈ టాపిక్ యొక్క మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటంటే, సో బేస్డ్ అపాన్ ద కరెంట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ వీఆర్ ఏబుల్ టు అడ్జస్ట్ ద యాంటెన్నా టు గెట్ ఏ మ్యాక్సిమం ఫీల్డ్. Okay, this is about the current distribution in an antenna. So there you can see that
if will varying the heights, just you can see that. So if the length will be less than lambda అయితే then you may occur the field was like this. If exactly lambda by 2 you may occur the field was like this in a continuous manner. అలా కాకుండా ఇక్కడ చూడండి. సో ఇందాక నేను చెప్పాను కదా, here will see that if the length will be lambda by 2 less than L less than lambda, then you may experience the field like this. If will increase further, ఎందుకు అలా వేరీ అవుతుందంటే if exactly lambda by 2 this is the field, lambda by 2కి lambdaకి మధ్యలో ఉంటే మేబీ ఇక్కడ వరకు వస్తుంది ఫీల్డ్. సో దాట్ యూ కెన్ సీ దట్. సో లైక్ దట్. సో టు గెట్ ఎ మ్యాక్సిమం ఫీల్డ్ వీ షుడ్ వేరీ అవర్ antenna heights, maybe antenna design parameters based upon the current distributions. Okay, this is about the current distribution of the antenna.